Добрый день, уважаемые коллеги, участники Казанского международного лингвистического саммита и гости. Меня зовут Гафиятова, и я сегодня снова являюсь модератором данной сессии. Я рада приветствовать вас на заключительном дне нашего саммита. Я хотела бы поблагодарить всех участников, кто работал вместе с нами в течение этих 5 дней. Большое спасибо всем за то, что вы присоединились к нам сегодня. Сегодня мы ожидаем выступлений наших уважаемых гостей из России, из зарубежного университета, партнера из Испании. У нас сегодня будут представлены 2 презентации. Участники мероприятия могут присылать свои вопросы в чат. Good afternoon, dear colleagues, participants of Kazan International Linguistics Summit and guests. I am Гафиятова and I'm the moderator today again of this session. And I'm happy to welcome you. Today is the final day of the summit, and I would like to thank all the participants for such rewarding work. Thank you very much to everybody for joining us. Today we expect a speech by our distinguished guests from Russia and a foreign partner university from Spain. We will have 2 presentations. Participants can send their questions to the chat. Позвольте представить нашего первого гостя сегодня. Это Рубен Перес Рамон, постдокторант Японского общества продвижения науки. Сфера его научных интересов включает в себя исследование иностранного акцента на сегментальном уровне и его роль в восприятии речи носителями языка и людьми, изучающими данный язык. Он специализируется в речевых технологиях и обладает богатым опытом в сфере судебно-медицинской фонетики. Он получил степень доктора наук в университете страны Басков. С 2018 года он является секретарем испанского журнала речевых исследований Loquens, индексируемого в базе данных Scopus. So let me introduce our first guest today, Рубен Перес Рамон. He is postdoctoral fellow of Japan Society for the Promotion of Science, currently conducting research at Waseda University in Tokyo. And I know that you are staying now at the moment in Tokyo. His main academic interest is foreign accent at the segmental level and its implications in the perception by native and non-native listeners. He specializes in speech technologies and has ample experience in the field of forensic phonetics. He is the secretary of Loquens, the Spanish Journal of Speech Sciences index in Scopus. So please, Dr. Ruben, I'm giving the floor to you. Thank you very much. Good morning to everybody. Good afternoon from here. I will share my screen now so you can all see what I have to share. Let me just start my presentation. And beep, beep, beep. Yes. Now we see the waves. Yeah. And you can see now, yes. Okay, great. Excellent. So, yes, today I will talk about Loquens, speech from every angle is the title we gave to the presentation. Before we start, let me make a brief summary, which is convenient for the presentation about myself. This is a very brief summary of my academic life. You may notice that I specialized in 2 different fields of phonetics, speech technologies and forensic phonetics. These 2 postgrades were at the now extinct, it doesn't exist anymore, the master's degree on phonetics and phonology on the Spanish Council of Sciences. The master's degree, this master's degree, there's a 6th master's degree, offered the students a well-designed plan for phonetics research. First, 2 main blocks were attended by every student, in which they would acquire the fundamental knowledge in phonetics and phonology, respectively. The master's degree offered the students 4 different itineraries. So everyone has to do phonetics and phonology, but every student had to choose one of these 4 itineraries, as you can see here. Each of them counted with some of the most prominent researchers from around the globe. Now we will talk about the 4 specializations, the 4 itineraries. The 6th master's degree was coordinated by the Phonetics Laboratory at the Council headquarters in Madrid, Spain. The head of the laboratory, Professor Juana Gil, focused precisely on creating
multimodal environment in which every practical application of phonetics could coexist. As you can see, there were more than 100 lecturers from all around the world. For a 60 credit master, this is quite outstanding. Students were constantly in touch with the supervisors of each subject, and they have full access to the equipment at the laboratory. The people you see at this promotional poster were two of the lab supervisors at the time the journal Loquens arose. So in this environment, students could see that for every human-related event, the help of phoneticians is relevant. The case of speech technologies, for example, let's start with speech technologies, is gaining relevance in the last times and becoming more important day by day. Speech technologies have several applications. First and foremost, it is helping in the human-machine interaction in two directions. We have a speech synthesis in which computers and other gadgets like mobile phones or even refrigerators and everything nowadays can communicate with the user. And then we have speech recognition, in which machines are able to understand commands given by the user. Speech technologies have also been a great help for speech impaired persons. A notable case, as you can see, is that of Stephen Hawking. Even though he had lost the ability to speak with his own vocal system, he was still able to use a text-to-speech converter that was installed in his wheelchair. Technology has grown a lot since then, and modern systems are now able to replicate the exact voice of the speaker to sound less robotic. However, Stephen Hawking felt that the robotic-sounding voice was his voice, so he didn't want his system to be updated. Yes. In the late times, speech research has also experienced a boost in the security field. Security systems and companies rely on voice biometrics in order to lock or unlock devices, verify the identity of the speaker, or even detect emotions. As you can see, speech technologies can make a huge difference when recognizing human features, and that's why it is highly correlated with our next field. Speech technologies relate a lot with forensic phonetics, judicial phonetics. Forensic phonetics is the discipline that uses speech sciences in order to assist in police investigation in criminal cases. As we said, speech is related to almost every human event. So we can think of a few cases in which voice is important in forensic phonetics. For example, we may need to analyze the voice of a scam call in which the speaker plants a fake identity in order to make the listener pay for something or give away his money or relevant information, things like that. You can think of examples for sure. We can also think of a kidnapping. The kidnapper calls to ask for ransom money, or extortionists who send threats or other forms of coaction. All these cases require a phonetician on the front. They required speech analysis from a specialist. Of course, in these cases, offenders will always try to hide their voices by using voice distorters, like the ones you can see here on the screen, or by faking an accent. For example, you can fake an accent that is not yours, or muffling your voice with something. That's why it is important to conduct research aimed at the goal of unmask precisely this kind of artifacts. So this requires a whole itinerary, a whole expertise in the field of speech forensic phonetics. In the field of language acquisition, the phonetic component in other degrees or even at the university level,
the phonetic component is often overlooked. Language acquisition can be studied from different perspectives. Of course, you have to learn grammar, you have to learn the semantics, you have to learn pragmatics, you have to learn a lot of things. But phonetics is generally a bit overlooked. Like pronunciation is not that important generally. Of course, we think that is not true. So we can study here in the language acquisition field. We have the study of the first language. This is how humans acquire their first language from infants. These kind of studies are gaining relevance since nowadays more data is accessible thanks to the improvement in technology. I mean, working with babies is quite hard and it's quite demanding because they do not attend to instructions, which is correct, it's completely right. But in order to extract data, we need help from technology. So now we have special cameras that will focus, for example, on the lip movements of the baby or on the tiny movements of the head so they can hear a stimulus or another one. So technology has helped a lot to research here in this field. There is also the study of second language acquisition, how people learn to speak a new language, a language that is not their mother tongue. And this can be studied at different stages. How one learn when it's an infant or when it's a teenager or when it's an adult, or with different perspectives, like are you learning in your country or are you learning in the country of the language you are learning, etc., etc. So there are a lot of different perspectives here. We can go down this path, of course, and we can study bilingualism or multilingualism. We can also study the acquisition of third languages, which is also very interesting, and so on and so on. This itinerary paid high attention to every aspect of language acquisition, segmental and suprasegmental features, prosody, the cognitive component also is very important in the acquisition of languages, etc. Finally, in the vocal sciences itinerary, voice use was studied. Students learned how to analyze different types of phonation. For example, we can think on how the speech of a speaker may change when under the influence of alcohol or drugs or something like that, or with some kind of speech particularity like a stuttering or a sore throat, etc., etc. Of course, speech can also be studied from the point of view of perception. How do listeners with tinnitus, for example, tinnitus is that problem some people have in which they constantly hear a ring from on their ears. How do they perceive speech? How should we address that? Those are all questions that were posed by this itinerary. The way of a discourse also is a very interesting research field. The way, for example, a politician addresses people in their speech, or how TV shows or news anchorages speak to make their message more appealing. That's also what we mean with vocal sciences. So let's take a look at how journals are managing all this information on phonetics research. Taking a look at the journals in our field, and in Spanish, these are in Spanish, but it is the same on around the world journals. It is hard to pinpoint some journals that are exclusively dedicated to phonetics. There is a wide amount of general linguistics journals in which phonetics is, of course, very welcome, and you will find some very good articles on phonetics on this kind of general journals like Nueva Revista de Filología Hispánica or Atlantis, or the Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, that's from America, etc., etc. So these are general
journals, but we can have the opposite problem, but it's also a problem. We can have some journals, like for example, the Journal of Experimental Phonetics from the Universidad de Barcelona, or Phonica. In these cases, the problem is the opposite, as I said. The scope is too narrow. There are journals that are only dedicated to speech technologies or to language acquisition or to forensic phonetics or only to specific, very specific subfields. So in this context, and from this master's degree that I mentioned, from this laboratory at the Physics Research Institute, Loquens arises. This is where Loquens was born. That's the boiling pot where Loquens was cooked. The journal was founded in 2014 as an open access electronic journal publishing in PDF, HTML, XML, JATS formats. So this way the journal, the aim was that the journal was fully accessible from every platform. In the first issue of Loquens, chief editor Juana Gil, she was the director of the master's degree that I just mentioned. She presents the journal by stating that no other property, I quote literally, no other property, no other phenomenon is as intrinsically and exclusively human as speech. And that's the aim of Loquens, to do extensive research in every speech-related event, from every angle: speech technologies, speech pathologies, forensic phonetics, language acquisition, and so on and so on. The first issue of Loquens is a good testimony of this. For this first issue, some of the most renowned researchers publish here to support the upcoming of the journal. You may have an idea of how the work at Loquens is by taking a look at this first issue. Simon King, in this first number, presents a state-of-the-art review of speech technologies, text-to-speech technologies, and Joaquin Gonzalez Rodriguez evaluates automatic speaker recognition systems. A great summary on the topic of computation phonology is also here by Robert Dulland. To top up the speech technologies section, Mark Koshinskali and Lee talk about automatic speech processing. I've mentioned the speech technology section, but there are no sections actually or topics in specific subsections in the journal. You will find that all papers you will find an issue with more papers related to one field or another one. So we don't have sections. We publish every, as I mentioned several times now, sorry I'm repeating myself, but every speech-related event is welcome in Loquens. Jody Krayman and colleagues speak about voice production and perception, and Hackman and Delwo present an experimental study on how intonation affects differentiation of languages of different rhythm classes. You see, so we have production, perception, prosody, etc., etc. Stevens and Harrington present a review of experimental approaches to sound change, which is also into the sociological side of linguistics. That is also very welcome. And finally, Mark van Ostendorp introduces a system to check whether the rhythm in a language has something to do with the poetry in that language. Poetry, so we have also an interaction with literature, which is generally overlooked also in the phonetics field. So as you can see, the range of topics is vast. We have a lot of topics to choose from, and they are all connected by the same thread: human speech. That's the main point of Loquens, to research human speech from every angle. Since its foundation in 2014, the journal has grown a lot. Along the years, a lot of renowned researchers from the international panorama have contributed to the journal.
as it can be seen just by taking a look at the indexes of each issue. Here you have the indexes of the volume 3. As you can see, the names include experts both in the humanities area and in more specific areas like, again, speech technologies, etc., etc. And this is testimony to the interdisciplinary nature of the journal. Loquens is published annually, and it is separated in 2 issues. One by July, one goes by July, and the other one goes by December. Occasionally, one of the issues can be a monographic coordinated by invited editors. These are some examples of these monographic issues that can be coordinated with Loquens. In issue 4.1, that was a monographic on biomedical applications of voice and speech processing. So we have also medical specialists publishing in Loquens. Pedro Cobo coordinated a multidisciplinary approach to tinnitus in issue 5.2. And Professor Reyes was the guest editor for an issue on phonology's mental grammar just a couple of years ago. In 2015, we included a plagiarism detection tool into the assessment process of published articles. These tools are being increasingly demanded by the scientific community, so because they add an extra layer of rigor, of toughness in the publication process. This tool, what it does basically is it compares the submitted articles against a database of millions of articles to check for plagiarism. This great care in professionalism is what has granted Loquens its inclusion into several indexes. First, Loquens is indexed in the Web of Science, the Emerging Sources Citation Index, which is a curation of articles selected by experts. But you know, Web of Science is one of the most reliable indexes for the scientific journals. It is also listed at Scopus, also one of the most known indexes for scientific journals. Loquens is also listed at ERIH Plus, the European Reference Index for the Humanities and Social Sciences. This index is specialized in humanities journals, and it is under the Norwegian Ministry of Education and Research. Loquens is ranked as Q2 in the REDIP index, the Ibero-American Network Index, an important landmark to the Hispanic world too. And it also ranks into the Latin Index for scientific journals from Latin America, the Caribbean, Portugal, and Spain. So, yes, and in 2020, the journal was awarded the FEFIT Seal of Quality. This is from Spain, which includes Loquens in the ranking of visibility and impact for humanity journals in Spain. The merits of Loquens, as you can see, are extensive. This is the result of 7 years of hard work and some problems that have required a lot of commitment. As I mentioned, there have been some problems, and not everything is sweet in the road, as you can imagine. So I will present here the two main problems that we face at Loquens. These are not the two problems. We are not the two problems. This is the first problem. The first and foremost, all the work that I mentioned falls upon only 2 people: Juana Gil, the chief editor, and myself, the secretary of the journal. We are in charge of receiving the articles, get in touch with the authors. We make sure that the papers are formatted according to the journal requirements. We send them to the typesetting company, and so on and so on. We are, in summary, the 2 people who manage everything. Of course, for the decisions regarding the big things in Loquens, how it should go, there is a council, and we meet once a year, so we decide how everything goes. But still, the day-by-day work, it's upon only the 2 of us, and the workload is big because you have to work in parallel. Of course, you have to
you are publishing one issue, but you are already preparing the following one, and etc. So it is quite complicated to work only with 2 people. And the second issue is, as you may know, in the scientific environment, is looking for reviewers. As you may know, reviewing is a non-paid task, so it is very hard to ask people to do it. It's very hard. However, since this is also something that I have to mention, since Loquens is an open access journal, researchers are more willing to offer their time as they see that it becomes a benefit for the scientific community as a whole. So that's a good point. As you can see, the management of a journal is not easy, and it involves a wide number of simultaneous tasks. However, we believe that Loquens highly contributes to the journal's ecosystem in speech sciences. This belief is what has led Loquens to grow and to keep growing today. I would like to finish my intervention by summarizing the requirements for publishing on Loquens. If you're a researcher into speech, into any speech-related discipline, I have given several examples, but I'm sure there are way more examples out there of speech-related events that you can work on. Please visit the requirements page. There you can download the Microsoft Word template with the basic structure, and once you submit a work to Loquens, we will first look into it to check for adequacy to the scope of the journal. We will look for reviewers, and then we will back to you if some changes are required. Remember that not only scientific requirements are included here. There is also ethics that must be required here, like no plagiarism, etc., etc. Well, these are included into the scientific process. We would also like to encourage you to propose monographic numbers, to become a temporary editor of Loquens, and coordinate a number, an issue. We have already hosted several monographics, as you have seen, so please let us know your idea and we can discuss it. We're looking for original topics, and low represented research is highly welcome, so don't you worry about how my topic is not interesting. Please contact us. My mail address and the chief editors one are open to any comments, questions, suggestions, etc. And that's it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Ruben. It was a pleasure to listen to you, and the colleagues were ready to answer your questions. Do we have questions? Lilia, I see your camera is on. Your microphone is on. Yeah. No, we cannot hear you, Lilia. We cannot hear you. So, Anya, do you have a question? Your camera is on. Well, actually, it's okay with my connection. Yeah. Okay. Well, actually, I can't say that I have a concrete question. I just want to say to our speaker that it was extremely interesting. It was great. So the subject of your research field, well, really interests me. And I just only want to say that I represent today here with my colleague, Wooden University. So I just want to say that we have some specialists working in the same field as you. So if you are interested in international academic collaboration with Russia, I guess I will share your contacts that you mentioned on the slide with my colleagues, and maybe we will find some, common ideas or common projects on which we can work in the field of phonetics, because especially forensic phonetics, well, I guess it's very actual and can be really interesting for us. So thank you very much for such an interesting, presentation and subject. Thank you. And I also have a question. How often do you get from Russian researchers the articles to the journal? Do you remember? We have received some, but I don't have an actual number right now. I'd have to look into it. But I know we have received also in the late years some monographic proposals from Russian researchers and papers. Yes, we do have some papers. I have been the secretary for a couple of years only, so I don't know about past issues. But I do think we have Russian representation in Loquens, quite a good representation. So I can look at the numbers.
send them back to you. And we hope that after our summit, you will get a lot of articles from Russian researchers. That will be great. Will be very, very great. Yes. Lilia, no, we cannot hear you. You can maybe text your question. No, we do not hear you. Yeah, you can send your question to the chat. Do we have the other questions? My question was similar to you. Okay, so we hope that our colleagues will also send their articles to your journal. Please, and thank you very much again. Thank you for your presentation, and we continue with our schedule, and we are happy to announce the next speaker. Следующим нашим гостем, so Dr. Perez, it will not be translated into English, but the colleagues, they will summarize it at the end in English also, so you can stay with us. Следующим нашим гостем является Москвичева Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Российского университета Дружбы народов. В сферу ее научных интересов входят макросоциолингвистические исследования ситуации миноритарных языков в зонах языковых контактов, изучение дескриптивных и операционных аналитических конструктов, связи с миноритарными языками и языками в миноритарной ситуации, стандартизация, языковая нормализация, престиж, лояльность, потребность в языке, пространство, территория, язык и многое другое. Изучение территориальной динамики миноритарных языков и динамики языкового планирования. Светлана Алексеевна, руководитель и соруководитель ряда международных научных проектов. Она также является главным редактором созданного недавно журналом «Macrosociolinguistics» и миноритарные языки. So our next guest is Moskvicheva Svetlana. She is a candidate of philology and associate professor of foreign languages department of Rubin University. Among her academic interests, there are macrosociolinguistic studies of minority languages in language contact areas, studies of descriptive and operating analytical constructs in terms of minority languages and languages under minority circumstances, and studies in areal dynamics of minority languages and dynamics of language planning. She is a supervisor of many international science projects and the editor-in-chief of newly created journal Macrosociolinguistics and Minority Languages. Светлана Алексеевна, приглашаем вас, представляем вам слово. Спасибо большое, коллеги. Я начну с русского языка. Мое выступление будет поделено на самом деле на 3 части. Я кратко представлю, сейчас я поделюсь презентацией. Так, я надеюсь, что все хорошо, коллеги, презентация видна, да? Так, все замечательно. Так, если будет возможно, слайд-шоу запустить. Слайд-шоу, я, к сожалению, вот нет, я буду сама ее листать, хорошо? То есть что-то... Мы видим маленький экран, поэтому запустить. Так, маленький экран. Как мне сделать большой экран, если вы мне подскажете, я быстро... Слайд-шоу, там есть кнопка. Или F5. F5, давайте я попробую F5, потому что у меня Mac, у меня не... F5 ничего не дает. Светлана Алексеевна, а вы просто пойдите, пожалуйста, курсором, вы посмотрите, где у вас меню, вот у вас рисование, конструктор, переходы, анимация и следующее слайд-шоу. Нажимайте на него. Отлично, теперь воспроизвести сначала. Сначала, хорошо, все. Вот, теперь большой экран. Так, а листать мне его, все, я поняла, как мне его листать. У меня закрыто еще было слайд-шоу вот всякими демонстрациями экрана. Так, коллеги, мое выступление будет поделено на 3 части. Я очень кратко представлю наш журнал сначала на русском языке, потом на французском языке, и потом Анна Степановна, которая является секретарем, ответственным данного издания, продолжит на английском языке. Моя ситуация немножко нетипичная, потому что коллеги представляли уже существующие журналы, уже с историей. Мы же только начинаем. Почему вот такой журнал и почему мы приняли решение все-таки его создать? Называется он, вы видите на экране, Macrosociolinguistics and Minority Languages.
Потому что, работая довольно долгое время, уже много лет вот в этой области, мы сталкиваемся с проблемами существования специального издания, которое бы было посвящено этим проблемам. Дело все в том, что и сама по себе макросоциолингвистика – это, безусловно, состоявшаяся отрасль науки, но ее методология заимствована из многих других сопредельных областей научного знания. И миноритарные языки как объект исследования, потому что в названии журнала как бы отмечена дисциплинарная область с одной стороны и объект исследования с другой стороны, тоже изучаются очень по-разному, очень разными и методами, и науками, и подходами. И вот такая платформа, которая бы дала возможность, с одной стороны, сгруппировать, осмыслить научные подходы, теоретические подходы к проблеме миноритарных языков, а с другой стороны, дать возможность публиковать монографические описания ситуации, это всегда монографическое описание, простите за тавтологию, описание отдельных конкретных ситуаций, как мне кажется, назрело давно. Я перехожу к следующему слайду, и здесь представлена общая характеристика. Безусловно, это периодическое международное рецензируемое научное издание в области социолингвистики и междисциплинарных исследований. Как я уже периодичность 2 номера в год, мы пока только начинаем, мы заявляем такую периодичность. Формат издания электронный и с открытым доступом, то есть вот тот самый Open Access. Что касается языков, тут я чуть-чуть прокомментирую. Как я уже сказала, с одной стороны, безусловно, у нас научная тематика, научная проблематика, описание вот тех самых категорий языков, да, описание всевозможных ключевых теоретических конструктов, которые позволяют вскрыть, так скажем, сущность миноритарных ситуаций, языковых миноритарных ситуаций. Но, с другой стороны, все это как бы выходит на проблему сохранения языков, потому что у нас стоит задача, конечно, и своего рода просветительской деятельности, показать важность, значимость миноритарных языков, а это уже работает на языковую политику и на языковое планирование. А следовательно, вот этот журнал должен быть также площадкой, я использую иностранное слово, валоризация миноритарных языков. И поэтому мы бы хотели видеть статьи, безусловно, на русском языке, я сейчас говорю о языках публикации, и, конечно, языков, миноритарных языков народов Российской Федерации. Пока мы начинаем с языков миноритарных народов Российской Федерации, мы приглашаем публиковать статьи на этих языках. Единственное, чтобы все-таки они были читаемы более широкой публикой, мы бы хотели видеть их в качестве статей билингвов, то есть с переводом на английский, на французский, или на русский язык, или на итальянский, или на испанский. Чему французский, испанский, итальянский? Ну, английский вопросов, наверное, не вызывает. Дело все в том, что данный журнал создан при Институте современных языков межкультурных коммуникаций и миграции Российского университета дружбы народов. И вот эти языки являются рабочими языками института. То есть у нас уже есть определенный опыт работы с коллегами, представителями тех регионов мира, которые говорят на этих языках. И эти языки преподаются вот в нашем институте. Журнал, безусловно, международный. И по редакционной коллегии, и по экспертному совету, и по составу авторов, и по тематике публикации. И это тоже интересно, потому что наша задача показать, что сделано в Российской Федерации, а у нас сделано очень много. И наша задача показать, что сделано за рубежом, причем не только в странах англоязычных, которые лучше известны, так исторически сложилось. Лучше известна работа, конечно, англоязычных ученых, но и испаноязычных, и франкоязычных, и итальянских специалистов в том числе, потому что ситуация в этих странах с миноритарными языками существует, они очень интересны, очень специфические, и это представители больших школ социолингвистики. Это узкоспециализированная тематика, которая связана, как я уже сказала, с преимущественно макросоциолингвистикой, это наш основной аспект. Но макросоциолингвистика не может существовать вне сопредельных областей. И поэтому мы заявляем мультидисциплинарность нашего издания и приглашаем специалистов по праву, социологии, психологии, дидактике билингвизма в первую очередь, конечно, и политологии, истории, этнологии, философии и так далее. То есть
всех сопредельных областей, которые позволяют описать и понять суть миноритарных ситуаций, языковых миноритарных ситуаций. По объекту исследования, как я уже говорила, это миноритарные языки или языки в миноритарной ситуации. Это уточнение тоже важно, потому что само по себе понятие миноритарный язык, безусловно, относительно, раз есть миноритарный, есть мажоритарный, и оно дважды относительно, потому что любой язык рассматривается в той или иной ситуации. И даже большие языки, и русский, и французский, и даже английский, могут оказаться в миноритарных ситуациях. Поэтому вот это уточнение важно. И как я уже сказала, как бы два кластера исследований. Это теоретические исследования по ключевым теоретическим конструктам, и, с другой стороны, описание конкретных языковых ситуаций, то есть case study, как это сейчас называется. Вот теоретический кластер. Тоже должна о нем сказать несколько слов, потому что, чтобы определить, да, вот тематику нашего журнала. Это не исчерпывающий перечень тех проблем, которые мы хотели бы видеть в публикациях, по которым мы бы хотели видеть в нашем журнале, но это, конечно, социолингвистическая категоризация языков. Проблема важная, интересная, потому что, собственно, с чего началась вот моя работа в этой области, с проблем перевода. То есть, когда ты сталкиваешься с понятием, скажем, родной язык, или региональный язык, или национальный язык, а все зависит, на каком языке будет сделан перевод и как их нужно переводить. И смыслы могут быть абсолютно различны. Вот эти вот социолингвистические категоризации языков важная проблематика хотя бы для того, чтобы мы с вами говорили на одном языке. А вторая большая проблематика – это динамика миноритарных языков. Здесь мы выделяем и приглашаем в публикации работы по территориальной динамике, которая связана с проблемами соотношения языка и территории, языковых границ, языковых периферий. Ну, такого типа, да, вещи, языкового планирования. Здесь, конечно, и языковая политика, и языковое планирование вещи связаны. И какова динамика территории, динамика языкового планирования, то есть куда движутся миноритарные языки. Они движутся в состоянии нормализации по термину каталонской лингвистической, социолингвистической школы, то есть к нормальному, обычному использованию в социуме, или к субституции, термин субституция. Движутся ли они в сторону образования каких-то отдельных языков, то, что принято называть аустраушпрахлицкой, да, или все-таки они движутся в сторону того, чтобы влиться в какой-то массив языковой, который будет их языком зонтиком, тоже термин вопрос. Проблема стандартизации. То же самое, проблема стандартизации, они, конечно, связаны с языковым планированием, но это отдельная лингвистическая проблема, и стандартизация тоже может быть и в рамках, вернее, в векторе центростремительном и центробежном. С проблемой стандартизации связаны как раз проблемы репрезентации аттитюдов, потому что как раз стандартизация воспринимается носителями языка через восприятие орфографических норм, стандартов, через гласонимов, извините, миноритарных языков, да, то есть, допустим, один язык называется одним именем, или носители языка, вот те варианты, о которых они говорят, называют каким-то другим названием. Вот. Все вот эти вещи, безусловно, должны изучаться для того, чтобы понять, что такое миноритарный язык. И, безусловно, исследование конкретных ситуаций. Исследование конкретных ситуаций, конечно, по языкам Российской Федерации, постсоветского пространства, Западной, Восточной Европы. Пока так, если наш проект будет успешен, мы приглашаем, конечно, к публикации и исследования по другим языкам. Цели и задачи. Безусловно, это развитие научного сотрудничества. Конечно, это знакомство с новейшими российскими исследованиями и международными исследованиями. Мы предполагаем специальную рубрику в журнале, которая выдавала бы обзор, раз в год такой рубрику публиковать вот основных направлений по основным социолингвистическим школам. Безусловно, публикация результатов, собственно, это и есть цель журнала. И, в общем, своего рода просветительство, я использую это слово, или популяризация исследования. Еще раз повторяю, мы видим свой журнал так же, как площадку, которая бы дала голос миноритарным языкам для публикации работ именно на миноритарных языках.
Специфика журнала связана с его целями и задачами, она здесь показана. Здесь остановлюсь только на том, что выпуски наши будут тематические, с приглашенными редакторами. Но, тем не менее, отдельная роль вая, где нужно публиковать статьи, не обязательно, но связанные, конечно, с проблематикой журнала, будет тоже. Пару слов скажу о том, что, несмотря на то, что журнал наш, вот он только, собственно, рождается сейчас, то есть к концу декабря мы ожидаем его создания, и с января начинаем работать уже над контентом, но, тем не менее, у нас есть определенный опыт работы в этой области, у нас есть, в общем, довольно большой опыт публикации, но это были публикации в основном коллективных монографий. Здесь представлена небольшая часть наших публикаций, они связаны с нашей проблематикой, это все макросоциолингвистика, некоторые из них связаны с категоризацией, социолингвистической категоризацией языков, другие связаны с какими-то теоретическими конструктами. Здесь, скажем, миноритарный язык, что такое миноритарный язык, что такое языковые меньшинства и так далее. Какие-то работы связаны с конкретными регионами и с конкретными ситуациями в регионах. Допустим, эта работа, ой, я куда-то улетела, какой мне нужно. Вот эта работа, она вот вышла недавно, в 2021 году, и она как раз связана с методологией исследования миноритарных ситуаций. Специально вот была издана монография. Все это издано в международном сотрудничестве, но не только в международном, конечно, мы очень активно работали с российскими учеными, вот наш университет, Институт языкового Ирана. Во всех этих работах представлены главы, написаны специалистами из этих институтов. И не только. Парижский центр по исследованию парижского языка. Редакционный комитет, в качестве главного редактора выступаю я, ваш покорный слуга, ответственный секретарь Анна Степановна Борисова, с которой вы познакомитесь через несколько минут, член редакционного комитета, не все, больше. И, наконец, редакционная коллегия. Она формировалась по принципу, как я уже говорила, международному, интернациональному, потому что члены редакционной коллегии должны, собственно говоря, быть способны прорецензировать любые статьи, которые к нам приходят. Поэтому здесь соблюден языковой принцип, да, те заявленные языки, которые здесь должны быть обслужены. Второй момент. Мы должны представить наиболее значимые на сегодняшний день социолингвистические школы. Даже не потому, что они значимы, потому что они интересны. Потому что каждая социолингвистическая школа появляется в какой-то конкретной языковой ситуации. Языковая ситуация Испании не совсем такая, как во Франции, и так далее. Австрия – одна из самых мощных социолингвистических школ по славянским языкам. Испания – Колонская социолингвистическая школа, которая тоже решала определенные проблемы, поставленные жизнью этой страны. Ну и вот список стран длится, я не буду долго на этом останавливаться, потому что время уже закончено. Я вас благодарю за внимание, и я перехожу к другой презентации. Так, теперь, если Анна Степановна мне поможет выйти из этого, я буду Анне Степановне крайне благодарна. Escape, да, должен быть? Нет, у меня должен быть escape. Да, нажмите просто Escape, Светлана Алексеевна. Нет, Аннушка, если это так все будет... Нет, не нажимается. Так, подождите. Так делаю. Так, ну мне все равно. Давайте я попробую... А если просто закрыть? Все, у нас экран, с экрана презентация. Не закрылась, но у вас должна закрыться. У нас плохо закрывается, в общем, программа. По призме. Так, теперь я хочу поделиться слайд-шоу вот этой презентацией. Да? То есть произвести сначала все. Chers collègues, maintenant je voudrais vous présenter en français. Мы не видим. Вы видите? Ай-яй-яй. Поделили, Светлана Алексеевна. Появилась я, да? Мы видим вас, но нажмите еще раз демонстрацию экрана, чтобы вывести вторую презентацию. Немножко сейчас. Угу. Так, демонстрация экрана. Угу. Вот, сейчас вышла презентация. Давайте то же самое, слайд-шоу воспроизвести сначала.
Вот введите курсор в начало. Слайд-шоу, да, я вижу сейчас. Нет, еще раз нажмите на слайд-шоу, а теперь вот здесь. Да. Et maintenant, chers collègues, je voudrais vous présenter une revue, une nouvelle revue qui s'appelle Macrosociolinguistics et langue minoritaire. C'est une revue, et c'est la présentation un peu spécifique, parce que je vous présente une revue qui est en train d'être créée. Et pourquoi le besoin de la création de cette revue? C'est parce qu'en travaillant depuis assez longtemps dans ce domaine-là, moi et mes collègues, tout le monde, on a compris la nécessité de l'existence de la revue qui donnait du lieu, qui donnait une plateforme pour la publication des articles dans ce domaine-là. Le domaine de la macrosociolinguistique est un peu spécifique puisque a priori, c'est le domaine multidisciplinaire. Et donc, parfois, c'est vraiment difficile de trouver une revue appropriée pour les publications des recherches. Comme objet de nos études sont les langues minoritaires, ce qui donne aussi la spécificité parce que les approches qu'on peut appliquer à ce domaine-là, à cet objet, est très différent et varié. Donc, c'est l'absence de plateformes spécialisées qui nous pousse à la création de cette revue dans ce domaine-là. Cette revue, quelles sont les caractéristiques particulières et quels sont les objectifs? Cette revue doit donner la parole aux chercheurs et à la recherche qui utilisent des méthodes relevant des différentes approches, comme j'ai déjà dit, et ainsi aider aux chercheurs et aux lecteurs aussi, à tout le monde, en fait, aider de développer la méthodologie de macrosociolinguistique, c'est d'un côté. Et cet objectif du développement de la méthodologie dans le domaine de la macrosociolinguistique lié avec l'étude des concepts clés dans ce domaine-là, les concepts descriptifs, bien sûr, les concepts théoriques, évidemment, et les concepts opérationnels. Donc, ces trois types de concepts clés, les articles, évidemment, les recherches sur ces trois types de concepts qu'on invite à publier dans notre revue. Deuxième partie, deuxième volet, on peut dire, de cette revue, c'est les recherches monographiques sur des situations, telle et telle situation linguistique, mais les situations minoritaires. Cette revue, vue en 2 volumes par an, c'est pour commencer, c'est le début. Le format de la revue, c'est en ligne, et les langues. La question des langues est liée avec l'objectif aussi de cette revue. Outre ces objectifs proprement scientifiques dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire d'analyser des concepts, des méthodes requises dans ce domaine-là, cette revue préoccupe aussi de la valorisation de la recherche, en publiant des articles orientés sur la question d'utilisation moderne des langues minoritaires et donc sur la question de revitalisation des langues. Et dans cet esprit, c'est-à-dire parce que c'est la publication des articles sur l'utilisation moderne des langues, dans cet esprit également, les articles pourront être publiés en langue minoritaire. Et oui, je pense qu'avec la traduction, quand même, les articles bilingues en traduction avec soit en anglais, soit en russe, pour avoir le public plus général. Ici, on présente les champs disciplinaires. J'ai déjà dit que, je n'ai pas encore dit parce que j'ai dit en russe, c'est le champ disciplinaire privilégié macrosociolinguistique. Pourtant, les revues multidisciplinaires et nous invitent aussi les articles concernant la problématique des langues minoritaires et concernant les questions de didactique et du bilinguisme, les questions de psycholinguistique, parce que la psycholinguistique est liée étroitement, les questions de psycholinguistique liées étroitement à l'utilisation de ces langues
politologie, philosophie, histoire, etc. Donc, tous les domaines de recherche qui sont liés aux objets de langue minoritaire et à la méthodologie macrosociolinguistique. Objet d'étude des langues minoritaires et en situation minoritaire et axe de recherche, en fait, deux volets de recherche, c'est approche théorique qui concerne l'étude de la méthodologie de la recherche dans le domaine des langues minoritaires et en situation minoritaire et les notions clés. Et les notions clés, comme j'ai déjà dit, c'est les notions ainsi que descriptives, opératoires et je donne quelques exemples. Je cite, ça peut être loyauté linguistique, besoin de la motivation d'apprendre la langue. Et bien sûr, tout ce qui est lié avec l'aménagement linguistique, politique linguistique, fonction de la langue dans la société, etc. Et la représentation, évidemment. Et études de défense, c'est-à-dire les articles monographiques. Approche théorique, juste quelques mots. J'ai déjà parlé des notions clés, mais aussi ces approches théoriques, ce volet théorique comprend en fait 4 parties. C'est la catégorisation socio-linguistique des langues, dynamique des langues, qui comporte dynamique territoriale, dynamique de l'aménagement, dynamique de la standardisation. Et représentation et attitude, parce que dynamique de la standardisation, en fait, en réalité, pas seulement dynamique de l'aménagement, etc., elles sont étroitement liées à la représentation des locuteurs de leur langue et attitude envers cette variété de parties. À travers des systèmes orthographiques, à travers les nominations des variétés de langue aussi. Et méthodologie, mais j'ai déjà parlé de ce volet. Étude de quoi? C'est deuxième volet de notre revue. J'ai déjà présenté ce volet. Et voilà. Objectifs. Objectifs, ils sont classiques, c'est la collaboration internationale dans le domaine de macrosociolinguistique, c'est diffusion et partage des connaissances dans ce domaine-là. À notre avis, c'est très important parce que il y a beaucoup de recherches originales, intéressantes dans plusieurs parties du monde. Et pourtant, c'est assez difficile de connaître ces recherches. Donc, j'espère que notre revue donne une plateforme pour présenter les recherches de plusieurs points du monde. Et valorisation des résultats d'études et d'expérience auprès du public. Et à travers de la valorisation, comme j'ai déjà dit, c'est aussi l'objectif de maintien des langues en situation minoritaire. Spécificité de la revue, les numéros thématiques avec des rédacteurs invités qui en fait décident le contenu de ces numéros. Et bien, autre chose que j'ai déjà dit, juste quelques instants pour regarder, et je vais prendre. Nous avons déjà, malgré qu'on démarre maintenant avec cette nouvelle revue, mais nous avons une certaine expérience dans ce domaine, parce que depuis plusieurs années, il y a une collaboration scientifique assez étroite avec les collègues en France, en Espagne, en Italie. Et ici, vous présentez quelques ouvrages collectifs édités en collaboration avec ces collègues. Ce n'est pas seulement à l'étranger, évidemment, on travaille beaucoup avec les collègues de la Fédération de Russie, à l'Institut linguistique de l'Académie des sciences, avec l'Institut linguistique en Carélie et en d'autres républiques de la Fédération de Russie. Et ces ouvrages aussi présentent ces volets qu'on propose dans notre revue. Ça concerne des catégorisations des langues minoritaires et pas de volume qui s'intéresse à cette problématique. Il y a des volumes consacrés ici sur l'étude théorique des concepts clés et puis les situations, la description des situations concrètes aussi. Et Strategic Knowledge Elicitation, c'est un ouvrage collectif édité cette année en fait. C'est tout récent et qui a rassemblé nos recherches dans le domaine de la méthodologie de recherche. Comité de rédaction, rédacteur en chef, c'est moi, secrétaire de cette revue, c'est Гафиятова.
membre de la comité de rédaction, vous pouvez le voir. Et puis, juste quelques mots sur la comité scientifique et sur le principe d'organiser ce comité scientifique. Puisque c'est plusieurs langues, donc il faut avoir des représentants de plusieurs aires linguistiques pour d'abord donner des rapports sur tel ou tel article, etc. Et puis, nous avons cherché aussi les représentants des écoles les plus importantes dans le domaine de la macrosociolinguistique. Et voilà pourquoi le nombre de pays numérés sur cette image. En fait, il présente plusieurs domaines de la macrosociolinguistique et plusieurs écoles qui travaillent dans ce domaine. Maintenant, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à ma collègue Anne. Merci, Светлана Алексеевна, pour cette présentation intéressante. And now we continue in English. Да, коллеги, я попробую сейчас поделиться экраном сама, Светлана Алексеевна, чтобы вас не беспокоить в этом процессе. Сейчас буквально секунду. У меня почему-то он не выходит. Вуаля. А вот сейчас вышел. А вот мне нужно, чтобы вы выключили свою демонстрацию экрана, потому что я не могу... Вот, все. Угу. Так, и тогда я запускаю свою. Хотя все равно почему-то мне не дает. Могу запустить, давайте. Давайте. Угу. Потому что меня почему-то не пускает. Сейчас. Это тоже тогда. Да. Merci beaucoup. Thank you very much. So, dear colleagues, I know that I have to stick to the timetable of our meeting. So, just now, let me present a short summary of what has been already said by my colleague, editor-in-chief. So now it's just a short presentation in English. So on the first slide, you can see the journal title, Macrosociolinguistics and Minority Languages. As it has been already said, this journal is quite new. So now we are in the process of establishing and we are planning to complete all administrative procedures in December. So in January 2022, we are going to start working on our first issue. So next slide, please. So now let me introduce some general information about the journal. So it is presented on the slide. As you can see, it's supposed to be interdisciplinary peer-reviewed journal of international scope, dealing with issues in sociolinguistics and related disciplines. So of course, it's supposed to be open access, online only. So we are going to have only electronic online issues. If we are talking about publication frequency, so it will be biannual. Of course, it will have double-blind peer review, so it's a standard practice for all international academic journals. And now let me mention that languages of our articles will be in Russian, English, French, Spanish, and Italian. So the publisher of our journal is Rubin University, so it is mentioned, it is also mentioned on the slide. And I also want to draw your attention that the journal is supposed to be international due to editorial board, contributing authors, and of course, due to the thematic focus of our future publications. Next slide, please. So now just some words about focus area of the journal. So the journal will cover highly specialized research area. You can see that the disciplinary field is macrosociolinguistics. Our research object is minority languages and languages in minority situations. So research field, theoretical and descriptive research of specific language situations. And of course, we are going to work in the focus of multidisciplinarity. You can see some research fields, research areas, which will be included. So law, sociology, psychology, didactics, political science, history, ethnology, and philosophy, of course.
And what is very important for us, I mean, the day when we decided that it's necessary to have such kind of a journal. So it's a lack of Russian and international academic journals strictly focused on these issues. I mean, on the issues that have been already mentioned in the field of macrosociolinguistics. So next slide, please. Now some words about theoretical cluster. So it was presented in a very detailed way in Russian and in French. So just let me summarize it. So theoretical cluster will include sociolinguistic categorization of languages, of course, dynamics of minority languages, territorial dynamics, language planning, standardization, representations, and attitudes. Next slide, please. Research of specific situations. In this way, I would like to mention that we have monographic works on situations in the Russian Federation, the post-Soviet space, Western and Eastern Europe. And of course, we are going to talk about theoretical constructs that can be applied to different specific situations. Next slide, please. Okay, and now aims and scope of our journal. So, well, the general aim and scope is to promote expert and academic dialogue between Russian and international sociolinguists and specialists in other related areas of study. Moreover, we'd like to disseminate the latest research in the field of macrosociolinguistics developed both in Russia and abroad. And of course, we are ready to publish results of original, theoretical, applied, and descriptive research within the journal focus area. And of course, we want to advance knowledge of different language situations and educate a wide range of readers. Next slide, please. So some distinctive features of the journal. So it was said, and it's also quite a standard practice, we are going to present regular guest edited thematic issues. I guess it's a great idea for us to introduce a regular section which can be called Macrosociolinguistics in Russia and abroad. It's very important for us because we'd like to dedicate this section to a survey of major works marking important theoretical and practical advances. We also like to have regular sections, Let's Talk Science, intended for a general audience of readers. I guess it's also very important because in this section, we'd like to talk about our maybe complicated research topics just in simple words in order to attract our. We're also going to have regular sections, notes and discussion section, where we are going to present views on important issues related to language preservation, language policy, and language planning. And of course, there will be a regular section call for young researchers. It's very important for us to attract young scholars and to be in cooperation with them. Next slide, please. So this slide here, we'd like to draw your attention that our journal is quite new, but the idea of creating this journal is based on the extensive research experience. So on this slide, you can see our previous research results. So you can see some book titles which cover all issues within the focus area of our future journal. And the next slide, please. Now, just some words about editorial board. So our editorial board is supposed to be quite large because we have already invited people from such countries as England and Ireland, Austria, Canada, France, Spain, Italy, and of course from Russia. In these countries, or from these countries, we invited people, we invited scholars which are representatives of quite famous sociolinguistic schools, and they are also specialists in other disciplines, in other research fields, which are quite important for our journal, which are quite important for our focus area. And the last slide, please.
So in the last slide, I've mentioned some contacts of Professor Светлана Москвичева, who's the editor-in-chief. So you can see her email. So and my email as executive board secretary. So we welcome everybody to join us, to contact us. So if you have any further questions, please do not hesitate. We are ready for collaboration and cooperation. So I guess that's all. Thank you very much for your attention. And if you have any questions, I guess that I will help with translation. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за ваше участие, за вашу презентацию. Я вижу, в чате у нас есть вопрос. Лиля нам пишет, много ли исследований посвящено языковой ситуации в иммигрантских сообществах, в которых русский язык приобретает статус миноритарного языка? Занимались ли вы этим вопросом? Да, мы занимались этим вопросом и занимаемся сейчас. Вот я руковожу диссертацией, допустим, да, у меня есть аспирант, но не только я, другие тоже занимаются этим, который как раз изучает ситуацию русского языка в Азербайджане. То есть, ну, в конкретных регионах, особенно ситуацию вот в регионах, населенных бывшими молоканами, так называемыми сектантами, да, которые переселились еще туда в XIX веке. Есть такие исследования, мы работаем с коллегами во Франции, в Испании по русскому языку как раз. Да, безусловно, есть. И мы, конечно, приглашаем, да, вот такие работы тоже. Да. Спасибо, Лиля. Нет, к сожалению, я вижу, у вас камера включена, да, но, к сожалению, мы вас не слышим. И мы, конечно же, очень сильно отклоняемся по времени, да. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если у нас появятся еще вопросы, мы вышлем их через WhatsApp или через почту, да. Если исследования из Англии, вот Лиля пишет последний вопрос, давайте мы озвучиваем. Светлана Алексеевна, будьте добры, есть ли исследования из Англии? Но пока журнал у нас еще только набирает обороты. Только набирает обороты, мы будем рады как раз исследованиям из Англии, потому что это та территория, где у нас меньше контактов, чем, допустим, во Франции, в Италии, в Испании, в Германии. То есть мы с этими странами работали очень плотно, а вот с Англией в меньшей степени. Так исторически сложилось. Спасибо большое. Доктор Рубен нам пишет, thanks for interesting presentation and for English translation. Ему, видимо, тоже было интересно. So we hope that you will get some cooperation, some work in future. Итак, спасибо, Светлана Алексеевна, за ваше содержательное выступление. Мы видим, что журнал вызывает интерес, и мы надеемся, что у вас появится много статей после вашего выступления, да, после проведения нашего саммита. Я благодарю всех коллег, гостей, участников и слушателей, подключившихся к работе саммита. Это была последняя встреча с редакторами международных научных журналов. Мы проделали с вами большую продуктивную работу в течение этой недели. Мы многое узнали о презентованных журналах, от их главных редакторов, о международной публикационной активности, о той работе, которую ведут уважаемые наши редакторы. Это помогает нам вести совместную работу в области исследования лингвистики, и я убеждена, что совместные усилия помогают нам обмениваться опытом, обсуждать вопросы, выявлять актуальные тенденции развития лингвистики, объединять и укреплять наше сотрудничество. И надеюсь, что в следующем году мы также встретимся в рамках Казанского международного лингвистического саммита, и я желаю всего самого хорошего, новых достижений в науке и до новых встреч. And I would like to thank all colleagues, guests, participants, and listeners who joined the work at the summit. This was a last meeting with editors of international scientific journals. We have done a great and productive job during this week. We learned about the presented journals from their editors-in-chief, about their work, what they do in international policy and publication activities. This helps us to work together in the field of linguistic research, and I'm convinced that joint efforts help us exchange experience, discuss issues, identify current trends in the development of linguistics.
unite and strengthen our collaborative work. I hope that next year we will also meet at the Kazan International Linguistics Summit. I wish you all the best new achievements in science. See you again next year.